హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇఫ్ sin theta is equal to cos theta then find the value of theta. It's a very important question. Solution: given sin theta is equal to cos theta, dividing both sides by cos theta, you get sin theta by cos theta is equal to cos theta by cos theta. But sin theta by cos theta is equal to tan theta. Cos theta gets cancelled and you get 1. But tan 45 degrees is equal to 1. Therefore, from these two results, from the results 1 and 2, theta is equal to 45 degrees. That's all for today. Hello everyone. Today's 1 marks question is from coordinate geometry. The question is, find the distance between A cos theta comma 0 and B 0 comma A sin theta. This is a very important 1 mark question. So let us answer it. Solution: you are given A is equal to A cos theta comma 0, B is equal to 0 comma A sin theta. Now we have to find the distance between these 2 points. Understand? The distance between A and B is symbolically written as like this, simply AB. AB means distance between A and B. What is the formula? Square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. We use this formula to find the distance between any 2 points in the Cartesian plane. That is equal to, now call the first point as x1 y1 and the second point as x2 y2. Just you substitute these values in the formula. Square root of, what is x2 here? 0. What is x1 here? A cos theta whole square plus what is y2 here? A sin theta minus y1 means 0 whole square. Understand? That is equal to square root of 0 minus A cos theta means minus A cos theta whole square plus A sin theta minus 0 means A sin theta whole square. That is equal to square root of A square cos square theta plus A square sin square theta. Understand? That is equal to, what is common here? A square is common. So if you take A square common, you get cos square theta plus sin square theta. You know, sin square theta plus cos square theta is the trigonometric identity which is equal to 1. That is equal to square root of A square into 1. That is equal to root of A square. That is equal to A units. So the distance between these 2 points, that is A cos theta comma 0 and 0 comma A sin theta, is A units. If you like my videos, please like, share and subscribe. Thank you very much. Hello everyone. ఈరోజు మనం ప్రాబబిలిటీ చాప్టర్ నుంచి 1 మార్క్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటున్నాం. అదేంటంటే, ఇఫ్ P of E is equal to 0.05, find P of not E. ఈ క్వశ్చన్ ఎన్నోసార్లు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో అడగడం జరిగింది. అందువల్ల ఈరోజు మన క్వశ్చన్ ఇదే. P of E is equal to 0.05 అయితే
Find P of not E. Solution. Given P of E is equal to 0.05. We know that P of E plus P of not E is equal to 1. P of E plus P of not E is equal to 1 implies P of not E is equal to 1 minus P of E not this 1 minus P of E, that is equal to 1 minus 0.05. So 1 లో నుంచి 0.05 తీసేద్దాం. That is equal to 0.95. Therefore, P of not A is equal to 0.95. Thank you. Good evening, everyone. Today, our 1 marks question is from the chapter Quadratic Equations. Okay, let us start. If x is equal to 1 by x, then find the roots of the equation. If x is equal to 1 by x, then find the roots of the equation. So that is the question here. Solution. Given x is equal to 1 by x, on doing cross multiplication, we get x into x square is equal to 1. On doing cross multiplication, x into x square is equal to 1. We know if x square is equal to y, then x is equal to plus or minus root y. So this is the formula. Implies x is equal to plus or minus root 1. That implies x is equal to plus or minus 1. Therefore, the roots of x is equal to 1 by x are plus 1 comma minus 1. That's it for today. Thank you. Good evening, students. Ee roju mana 1 mark question arithmetic progression nunchi teesukundam. Okay na? Okay, let us start the question. If the sum of the first n terms of the AP is 4n minus n square, then find common difference. So this is the question. ఇది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో లెట్ us స్టార్ట్ ద సొల్యూషన్. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు చెప్పండి? సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ n టర్మ్స్ ఆఫ్ ద అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇచ్చారు 4n మైనస్ n స్క్వేర్ అని. ఫస్ట్ అది రాద్దాం. గివెన్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ n టర్మ్స్ ఆఫ్ ద అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ని దేంతో డినోట్ చేస్తాం మనం చెప్పండి? Sn అనేటువంటి సింబల్ తో మనం డినోట్ చేస్తాం. సో Sn is equal to 4n minus n square. Sn అంటే ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ n టర్మ్స్ ఆఫ్ ద అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఓకేనా? Sn is equal to 4n minus n square. ఇప్పుడు S1 కనుక్కోండి. S1 means replace n by 1. n ఉన్న చోటల్లో 1 రాయండి. 4 into 1 minus 1 square. 4 minus 1 that is equal to 3. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి మీకు. S1 అంటే ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్. సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ అంటే ఫస్ట్ టర్మే కదా. సో S1 అన్నా A1 అన్నా రెండు ఒకటే, గుర్తుపెట్టుకోండి. S1 అన్నా A1 అన్నా రెండు ఒకటే. Therefore A1 is equal to 3. Call it as 1. Understand? Next S2 కనుక్కోండి. S2 is equal to, replace n by 2. 4 into 2 minus 2 square. That is equal to 4 2 8. 2 square means 4.
that is equal to how much? 4. S2 is equal to 4. What is the meaning of S2? S2 అంటే ఏంటి? Sum of the first two terms. So A1 plus A2 అని అర్థం. So S2 అంటే A1 plus A2 అని అర్థం. Therefore A1 plus A2 is equal to 4. Call it S2. Now substituting 1 into A1 means 3. 3 plus A2 is equal to 4. Implies A2 is equal to 4 minus 3, 1. So ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ టర్మ్ A1 తెలుసు, సెకండ్ టర్మ్ A2 కూడా తెలుసు. మనం ఏం కనుక్కోవాలి? కామన్ డిఫరెన్స్. Therefore కామన్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? D is equal to A2 minus A1. A2 means 1. A1 means 3. 1 minus 3. That is equal to minus 2. That is equal to minus 2. So that's it for today. Thank you. Good evening students. ఈరోజు మన 1 mark question థర్డ్ చాప్టర్ pair of linear equations in two variables నుంచి తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? So the question is, if the lines 8x plus 2py is equal to 2 and 2x plus 5y is equal to minus 1 are parallel, then find the value of p. So this is the question. Okay, if the lines 8x plus 2py is equal to 2 and 2x plus 5y is equal to minus 1 are parallel, then find the value of p. Solution. What are the given lines here? ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? Given 8x plus 2py is equal to 2, 2x plus 5y is equal to minus 1. ఈ రెండు లైన్స్ కూడా parallel lines అంట. ఇలా ఉంటాయి parallel lines అంటే. ఓకేనా? సపోజ్ ఈ లైన్ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 అనుకోండి. అలానే ఈ లైన్ a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 అనుకోండి. అప్పుడు మనకు parallel lines కి కండిషన్ ఏంటి? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. ఇక్కడ వీటి గురించి మనకు అవసరం లేదు. ఈ రెండు చూడండి. సో కంపేర్ చేయండి. a1 by a2 8 by 2 is equal to b1 by b2. b1 means 2p, b2 means 5. Understand? This implies 2 1s 2 4s cancel అవుతుంది. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. 5 into 4 20. 2p is equal to 20. Implies p is equal to 20 by 2 10. Therefore the value of p is equal to 10. Understand? That's it for today. Thank you very much.